Estados Unidos, isso porque o chefe da fronteira do governo de Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que 700 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, conhecido como ICE, vão deixar o estado de Minnesota imediatamente. Ele acabou reconhecendo que a operação do ICE no estado não foi perfeita e enfatizou que está focando em uma operação estratégica direcionada contra imigrantes ilegais. Desde dezembro do ano passado, o governo dos Estados Unidos lançou uma operação que aumentou o número de agentes federais e a repressão em ações em Minnesota, principalmente nas cidades de Minneapolis. Em janeiro deste ano, as operações terminaram com 2 pessoas mortas por agentes federais na cidade. No dia 7 de janeiro, um agente atirou e matou uma mulher de 37 anos e pouco mais de 2 semanas depois, em 24 de janeiro, outro cidadão foi morto por agentes do ICE, também de 37 anos. As mortes causaram revolta na população contra o órgão e geraram protestos pelo estado de Minnesota. Foi depois da repercussão das mortes em ações do ICE que Donald Trump enviou Homan ao estado e ele foi diretor interino do ICE no primeiro mandato de Trump e um dos principais entusiastas da tolerância zero no combate à imigração ilegal. Tom afirmou nesta quarta-feira em coletiva de imprensa que a cooperação com as autoridades locais alcançou um tremendo progresso e atribuiu isso à redução do número de agentes federais. O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, vinha trocando acusações com Trump e o criticando pelas operações policiais do estado. Porém, os dois conversaram por telefone na semana passada e sinalizaram uma cooperação. E nós temos um trecho da fala e vamos acompanhar agora. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown and end this surge as soon as we can. But that is largely contingent upon the end of the illegal and threatening activities against ICE and its federal partners that we're seeing in the community. We will not draw down on personnel providing security for our officers. I will not let our officers be put at risk. So we will not draw down on personnel providing security and responding to hostile incidents until we see a change in what's happening with the lawlessness of the impeding and interfering and assaulting of ICE and Border Patrol officers. It is against the law to forcibly assault, resist, oppose, impede, intimidate, and interfere with federal law enforcement, including ICE officers and Border Patrol agents. And it's shameful and incomprehensible to me that this unlawful and threatening behavior is being tolerated by anyone. As far as what I saw yesterday, the roadblocks being set up, you're not going to stop ICE. You're not going to stop Border Patrol. And let me be clear, President Trump fully intends to achieve mass deportations during this administration, and immigration enforcement actions will continue every day throughout this country. President Trump made a promise, and we have not directed otherwise. I have announced effective immediately we will draw down 700 people effective today. 700 law enforcement personnel. The federal law enforcement personnel, ICE and CBP and other partner agencies are patriots. And they've carried out their duties patriotically, with integrity, with professionalism and compassion. I've said this many times, these men and women don't hang their heart on the hook when they come to work. President Trump and I strongly stand with them in the critical work they do to prevent harmful or otherwise dangerous people from entering or remaining in this country. Everyone has a constitutional right to peacefully protest. President Trump and I, we completely support that. If the hateful rhetoric didn't stop, I was afraid there would be bloodshed. And there has been. President Trump and I, Secretary Noem, none of us want to see any bloodshed.